Hi students, this is Srinivas, head of the department in Electrical and Electronics Engineering, Warangal Institute of Technology and Science. Here in previous lectures we seen some problems on KCL and KVL. Here today we discuss one more concept is the division rule. Division rules. Here the division rules are two types. One is the voltage division rule. Next one is current division rule. Here the division rules are two. One is the voltage division. Next one is the current division. Here the voltage division. Here the voltage division is nothing but voltage dividing. So voltage division ఎందులో ఉంటుంది? Series network or parallel network? Here the voltage division rule is related to series. ఓకేనా? సిరీస్ నెట్వర్క్లో వోల్టేజ్ అనేది డివైడ్ అవుతుంది, కరెంట్ అనేది సేమ్ ఉంటుంది. ఇక నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద కరెంట్ డివిజన్ రూల్. సో కరెంట్ ఎందులో డివైడ్ అవుతుంది? ఇయర్ ద ప్యారలల్. ఇన్ ప్యారలల్ నెట్వర్క్లో కరెంట్ డివిజన్ అవుతుంది, వోల్టేజ్ సేమ్ అవుతుంది. ఇన్ సిరీస్ నెట్వర్క్లో వోల్టేజ్ డివైడ్ అవుతుంది, కరెంట్ అనేది సేమ్ అవుతుంది. దట్ మీన్స్ ఇయర్ ద వోల్టేజ్ డివిజన్ రూల్ ఈజ్ అప్లికేబుల్ ఫర్ ద సిరీస్ నెట్వర్క్. Next one is the current division rule is applicable for the parallel network. మరి voltage division rule అంటే ఏంటిది, current division rule అంటే ఏంటిది? We will see. Here this is a problem or this is a example. This is a series network. Here the R1, R2 and voltage V. Here in the series network current same and voltage ఏమవుతుంది? Voltage is divided. Voltage is divided. So see here in order to find the voltage or current, we know the simple network R equivalent R1 plus R2, I is equal to V by R equivalent. We go for the current, then that current multiplied with the resistor, we will get the voltages. Here the voltage across the resistor R1 is the V1, voltage across resistor R2 is the V2. Okay na? Here V1 and V2, this is the total voltage. Okay, this is a way of calculation. Here the voltages. Okay na? Without applying the case Ohm's law, by using division rule, voltage division rule, we find the voltage the particular branch. So in order to find that voltage, here the voltage division rule, here the states that here the voltage division rule formula, voltage division rule formula, here the total voltage is nothing but this voltage, okay na, into branch resistance. సో బ్రాంచ్ రెసిస్టెన్స్ అంటే ఏంటిదండి? ఏ రెసిస్టర్ దగ్గర, ఏ బ్రాంచ్ రెసిస్టర్ దగ్గర వోల్టేజ్ కావాలో ఆ బ్రాంచ్ రెసిస్టర్ బై total resistance. This is the current division rule. Okay, sorry, voltage division rule. For example, ఈ బ్రాంచ్ దగ్గర నాకు వోల్టేజ్ కావాలి. సో ఆ బ్రాంచ్ దగ్గర వోల్టేజ్ అంటే ఏం చేసుకుంటా? ఇయర్ ద టోటల్ వోల్టేజ్ ఇన్ ద సర్క్యూట్, టోటల్ వోల్టేజ్ ఎంత? ఇయర్ ద V. బ్రాంచ్ రెసిస్టెన్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఎక్కడ కావాలి? R1 దగ్గర కావాలి. దట్ ఈస్ ద R1. Okay na? Next this is the total voltage and total resistance is nothing but ఏంటిది? Total series resistance R1 plus R2. Okay na? Here this is the voltage division rule. Clear? For example, second branch దగ్గర కావాలనుకోండి, total voltage into branch resistance is the R2 by total resistance here the R1 plus R2. Okay na? This is the second branch resistance. So that is the V2. This is the V1. First branch voltage, second branch voltage. అర్థమైందా? సో ఇంకా ప్రాక్టికల్గా కావాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వోల్టేజ్ 10 ఉంది, ఈ రెసిస్టర్ వచ్చేసి 2, ఇది వచ్చేసి 3 ఉంది. ఓకేనా? నాకు ఈ బ్రాంచ్ దగ్గర వోల్టేజ్ కావాలి అంటే ఏం రాసుకోవచ్చు? ఇయర్ ద టోటల్ వోల్టేజ్ V ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10, R ఈక్వల్ 2 ప్లస్ 3 ఎంత? 2 ప్లస్ 3 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5. Here the I is equal to V by R, that is nothing but 10 by 5
ఎంత అండి 2. ఓకేనా, ఈ బ్రాంచ్ దగ్గర వోల్టేజ్ ఎంత అవుతుంది V1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇయర్ ద కరెంట్ టు రెసిస్టర్ వచ్చేసి 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అండి 4. ఓకేనా, అంటే మనకి ఈ బ్రాంచ్ దగ్గర వోల్టేజ్ ఎంత వచ్చింది మనకి 4 వచ్చింది. సేమ్ ఈ ఫార్ములా అప్లై చేస్తే V1 ఈజ్ ఈక్వల్ టోటల్ వోల్టేజ్ ఇన్ ఏ సర్క్యూట్ ఎంత 10 అనుకున్నాం. ఓకేనా, బ్రాంచ్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత అనుకున్నాం 2 బై టోటల్ రెసిస్టెన్స్ ఎంత 2 + 3 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఇయర్ ద 20/5 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఎంత 4 వోల్ట్స్. ఓకేనా, సో ఇలా అయినా సేమ్ వచ్చింది, ఇలా అయినా సేమ్ వచ్చింది. అర్థమైందా? దిస్ ఇస్ ద వోల్టేజ్ డివిజన్ రూల్. క్లియర్? ఇయర్ ద వోల్టేజ్ డివిజన్ రూల్ అప్లికేబుల్ ఓన్లీ ఫర్ ద సిరీస్ నెట్వర్క్. ఓకేనా, సిరీస్ సర్క్యూట్ ఆర్ సిరీస్ నెట్వర్క్. ఇయర్ నెక్స్ట్ వీ గో ఫర్ కరెంట్ డివిజన్ రూల్. ఓకేనా, సో ఈ కరెంట్ వోల్టేజ్ డివిజన్ రూల్ అర్థమైందా? ఇయర్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ కాన్సెప్ట్ వీ ఫైండ్ ద వోల్టేజ్ the particular branch by using voltage division rule. Here the next one we will go for current division rule. So current division rule దేనికి applicable అండి? Here current division rule applicable only for the parallel network. Here the current division rule, for example, this is the current source, these are the resistors, here the 2, here 3, here వచ్చేసి కరెంట్ వచ్చేసి 5 amperes అనుకోండి. సో కరెంట్ డివిజన్ రూల్ ఎలా వేస్తారంటే ఆర్ సింపుల్ ఈక్వివలెంట్ సర్క్యూట్కి దిస్ ఇస్ ద కరెంట్ సోర్స్ I, దిస్ ఇస్ ద R1, దిస్ ఇస్ ద R2. ఇయర్ ద కరెంట్ డివిజన్ రూల్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇయర్ దిస్ ఇస్ ద కరెంట్, సో I కరెంట్ ఫ్లో అవుతుంది, దిస్ ఇస్ ద నోడ్, ఈ నోడ్ దగ్గర కరెంట్ ఏమవుతుంది ఇయర్ డివైడింగ్ 2 ways. ఇయర్ దిస్ ఇస్ ద I1, లెట్స్ అజ్యూమ్ I1, దిస్ ఇస్ ద I2. ఓకేనా, దెన్ టోటల్ కరెంట్ I ఈజ్ ఈక్వల్ ఏంటిది I1 + I2. సో టోటల్ కరెంట్ ఫైండ్ అవుట్ ఏంటంటే జనరల్ ఏం చేస్తాం, దీస్ 2 ఆర్ ప్యారలల్, R1 ప్యారలల్ R2 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు R1 × R2 / R1 + R2. ఓకేనా, దిస్ ద ఈక్వలెంట్ రెసిస్టర్. సో కరెంట్ తెలుసు కరెంట్ తెలుసు. సో వోల్టేజ్ అంటే V ఈజ్ ఈక్వల్ టు I × R. ఇక ద వోల్టేజ్ ఈ రెండు మల్టిప్లై చేస్తే మనకి we will get the voltage. Okay na? So see here, by instead of this concept, by using parallel concept, we will go for the current division rule. Here the current division rule, here the current division rule here the total current into opposite resistor అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు I1 కావాలండి, I1 కరెంట్ కావాలి. సో I1 కరెంట్ కావాలంటే దీనికి అపోజిట్ రెసిస్టర్ ఏంటిది R2. ఇయర్ ద R2 / ఇయర్ ద R1 + R2. ఆర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి I2 కరెంట్ కావాలి. సో I2 కరెంట్ కావాలంటే ఏం చేస్తారు, ఇయర్ ద I2 ఈజ్ ఈక్వల్ టోటల్ కరెంట్ ఇంటూ అపోజిట్ రెసిస్టర్. దీనికి అపోజిట్ రెసిస్టర్ ఏంటిది R1 / R1 + R2. Okay na? This is a way of calculation by using the current division rule. Here for this problem, here the total current is the 5. Okay na? Here current passing through 2 ohm resistor, that is the I1, this is the I2 కావాలి. అప్పుడు I1 ఈజ్ ఈక్వల్ ఏం రాసుకోవచ్చు టోటల్ కరెంట్ ఇంటూ ఆపోజిట్ రెసిస్టర్. దీనికి ఆపోజిట్ రెసిస్టర్ ఏంటిది 3 బై టోటల్ రెసిస్టెన్స్ 2 + 3 ఎంత అండి 3 amperes. సిమిలర్లీ I2 ఈజ్ ఈక్వల్ ఏం రాసుకోవచ్చు టోటల్ కరెంట్ ఇంటూ ఆపోజిట్ రెసిస్టర్. దీనికి ఆపోజిట్ రెసిస్టర్ ఏంటిది 2 + 3 ఎంత 2 amperes. దెన్ టోటల్ కరెంట్ I ఈజ్ ఈక్వల్ ఏంటిది I1 + I2 దట్ ఈస్ టోటల్ కరెంట్ 5. ఇయర్ ద I1 ఈజ్ ద 2, I2 ఈజ్ ద 3. ఇయర్ ద 5 ఈజ్ ఈక్వల్ 5, LHS ఈజ్ ఈక్వల్ టు RHS. ఓకేనా, దిస్ ఈస్ ద కరెంట్ డివిజన్ రూల్. ఓకేనా, సో ఈ క్లాస్లో మనం ఏం చేస్తామండి వోల్టేజ్ డివిజన్ రూల్ అండ్ కరెంట్ డివిజన్ రూల్. ఇయర్ ద వోల్టేజ్ డివిజన్ రూల్ అప్లికేబుల్ ఫర్ ద సిరీస్ నెట్వర్క్. ఓకేనా, ఇయర్ ద కరెంట్ డివిజన్ రూల్ ఈజ్ అప్లికేబుల్ ఫర్ ద ప్యారలల్ నెట్వర్క్. ఓకేనా, ఇయర్ ద వోల్టేజ్ డివిజన్ రూల్ ఏంటిది టోటల్ వోల్టేజ్ ఇంటూ బ్రాంచ్ రెసిస్టెన్స్ బై టోటల్ రెసిస్టెన్స్. కరెంట్ డివిజన్ రూల్ ఏంటిది ఇయర్ ద టోటల్ కరెంట్ ఇంటూ అపోజిట్ రెసిస్టర్ బై టోటల్ రెసిస్టెన్స్. ఓకేనా, దిస్ ఈస్ ద కరెంట్ డివిజన్ రూల్. క్లియర్.
So here one more thing is, here the given circuit, ఈ సర్క్యూట్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే కరెంట్ సోర్స్ ఇచ్చాడండి. మరి కరెంట్ సోర్స్ని వోల్టేజ్ సోర్స్కి, వోల్టేజ్ సోర్స్ నుండి కరెంట్ సోర్స్కి ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి? ఓకేనా? హియర్ ద కన్వర్షన్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ సోర్స్ టు కరెంట్ సోర్స్, వోల్టేజ్ source to current source. Next one is the current source to voltage source. Here the voltage source to current source to voltage source. Here for this conversion, for example, this is the voltage, this is the resistor, this is the resistor, this is the circuit R1, R2, R3, this is the voltage V. ఓకేనా? సో ఈ వోల్టేజ్ సోర్స్ని కరెంట్ సోర్స్ కన్వర్ట్ చేయాలి. వోల్టేజ్ సోర్స్ని కరెంట్ సోర్స్ కన్వర్ట్ చేయాలంటే ప్లీజ్ రిమెంబర్, వోల్టేజ్ సోర్స్కి ఆల్వేస్ సిరీస్లో రెసిస్టర్ కనెక్ట్ చేస్తారు, కరెంట్ సోర్స్కి ప్యారల్లో రెసిస్టర్ కనెక్ట్ చేస్తారు. సో ప్యారల్లో రెసిస్టర్ కనెక్ట్ చేస్తున్నా అంటే ఇయర్ ద వోల్టేజ్ అండ్ రెసిస్టర్, కరెంట్ ఏం కావాలి? I is equal to V/R. దిస్ ఇస్ ద కరెంట్. ఈ కరెంట్ సోర్స్కి రెసిస్టర్ ఎలా ఉంటుంది? ప్యారలల్. ఏ రెసిస్టర్ ప్యారల్ ఉంటుంది? ఈ వోల్టేజ్ సోర్స్ సిరీస్లో ఉన్న రెసిస్టర్ కరెంట్ సోర్స్కి ప్యారల్ ఉంటుంది బై ద కన్వర్షన్ ఆఫ్ కరెంట్ సోర్స్. అప్పుడు ఏం రాసుకోవచ్చు? దిస్ ఇస్ ద కరెంట్ సోర్స్ I, దిస్ ఇస్ ద ప్యారలల్ రెసిస్టర్ R1 అండ్ దిస్ ఇస్ ద రెసిస్టర్ R2 అండ్ దిస్ ఇస్ ద రెసిస్టర్ R3. ఓకేనా? అంటే ఇక్కడ కరెంట్ సోర్స్ వచ్చింది, ఈ రెసిస్టర్ ప్యారలల్ అని కనెక్ట్ అయింది. ఇన్ కేస్ ఈ సర్క్యూట్ నుండి ఈ సర్క్యూట్ కంటే, ఓకేనా, ప్యారలల్ నుండి సిరీస్కి అయినప్పుడు ఇయర్ ద వోల్టేజ్ V ఈజ్ ఈక్వల్ ఏంటిది? I ఇంటూ R. ఓకేనా? అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఈ వోల్టేజ్ సోర్స్కి ఈ రెసిస్టర్ సిరీస్లో యాడ్ అవుతుంది. అప్పుడు ఎలా డ్రా చేసుకోవచ్చు? దిస్ ద వోల్టేజ్ సోర్స్, ఈ సర్క్యూట్ వస్తుంది. దిస్ ద కరెంట్ సోర్స్, దిస్ ద రెసిస్టర్ R2, R1, this is the R3. ఓకేనా? దిస్ ఇస్ ద కన్వర్షన్ ఆఫ్ సోర్స్, వోల్టేజ్ సోర్స్ టు కరెంట్ సోర్స్ అండ్ కరెంట్ సోర్స్ టు వోల్టేజ్ సోర్స్. ఓకేనా? సో ఎలా అయినా చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? దిస్ ఇస్ ద డివిజన్ రూల్స్ అండ్ సోర్స్ కన్వర్షన్ టెక్నిక్స్. హియర్ నౌ వీ విల్ గో ఫర్ లూప్ ఆర్ mesh analysis or nodal analysis. Here next we will go for nodal analysis and mesh analysis. Here the mesh and nodal analysis. Here in earlier we discussed KCL and KVL. Please remember these 2 points. Here the KCL, when we define the KCL, we consider the node. When we go for the KVL is mesh or loop ni consider cheskunnam. Loop or mesh both are same. Here mesh analysis, here the KVL is applicable for the mesh analysis, and by using the KVL we solve the problem. Okay na? Here by using the KCL we solve the nodal analysis problems. Here many of the problems we discuss based on loop analysis already in earlier videos. Now we will go for the nodal analysis. For this nodal analysis, very simple and easy. I will giving direct formulas. Here this is the simple circuit. Here the V1, R1, R2, R3 and V2 plus minus. So ఈ సర్క్యూట్కి నోడల్ అనాలిసిస్ ఎలా అప్లై చేయాలి? సో ఇన్ మెష్ అనాలిసిస్, here the number of equations or the KCL, here the KVL, here the number of equations is equal ఏమనుకున్నాం? Number of loops. ఓకేనా? Coming to nodal analysis, here the number of equations, here the in nodal analysis number of
equations is n minus 1. N minus 1. Here the n minus 1 is nothing but here the number of nodes minus 1. Here the how many number of nodes are there? Here the node is nothing but the node is nothing but common point or meeting point or junction. Here the how many nodes are there? Here the general మనం చూడగానే one node అంటారు, but it is not correct. Here in this circuit the total number of nodes are 2. ఓకేనా? ఏంటిదంటే one is the reference node. One is the reference node, another one is the this node. Why? Because the group of here the R1, R3, R2, these are the meeting point. Okay na? Meted at the location. For example, this let's assume voltage V. Okay na? Ee node దగ్గర voltage find out చేయాలి. So అంటే number of nodes ఎన్ని ఇక్కడ 2 including reference node. Here the number of nodes is 2, here the minus 1 and number of equations ఎన్ని వస్తాయి? Number of equations are 1. ఓకేనా? మరి నోడల్ అనాలిసిస్ ఎలా అప్లై చేయాలంటే ఫస్ట్ వీ కన్సిడర్ ద నోడ్, దట్ ఈస్ ద నోడ్. ఓకేనా? బేస్డ్ ఆన్ దిస్ నోడ్ వీ ఫైండ్ ద వోల్టేజెస్ ఆర్ కరెంట్. ఇన్ దిస్ నోడల్ అనాలిసిస్ ద అప్లైడ్ నోడ్ వోల్టేజ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఈజ్ హయ్యర్ దెన్ ద రిమైనింగ్ వోల్టేజెస్. ఓకేనా? సో బై అప్లయింగ్ ద నోడల్ అనాలిసిస్ ఆర్ KCL, అప్లయింగ్ KCL, so voltage V, okay na? Here the number the node voltage is greater than the supply voltage or simple అంటే ప్లస్ మైనస్ సేమ్ పొటెన్షియల్ డ్రాప్ అవుతుంది అంటే ఏం రాసుకోవచ్చు మైనస్ V1 బై R1 నెక్స్ట్ ప్లస్ V బై R2 నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది ప్లస్ V డ్రాప్ అవుతుంది పొటెన్షియల్ మైనస్ V2 బై R3 ఈక్వల్ టు 0. సో దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే ఒక ఈక్వేషన్ వస్తుంది. ఆ ఈక్వేషన్ ఎలా ఉంటుంది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ V1 అండ్ V2, V1 V2. ఓకేనా? సో ఈ కాన్సెప్ట్ బేస్ చేసుకొని మనం ఏ ప్రాబ్లం ఇచ్చినా సింప్లిఫై చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ V1 = 10 ఉంది, V2 = 20 ఉంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది V మైనస్ 10 బై ఇయర్ ద R1 2, R2 = 1, R3 = 1 ఉంది. అప్పుడు ఏం రాసుకోవచ్చు V మైనస్ 10 బై R1 ఎంత 2 ప్లస్ V ఎంత అన్నోన్ వాల్యూ నోడ్ వోల్టేజ్ V బై R2 అంటే 1 ప్లస్ V మైనస్ ఇక్కడ V2 ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎంత 20 బై R3 వాల్యూ ఎంత 1 ఈక్వల్ టు 0. సో దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే ఏమవుతుంది LCM 2 అవుతుంది. ఇక్కడ V మైనస్ 10 ప్లస్ 2V ప్లస్ 2V మైనస్ 40 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇక్కడ V 2V ప్లస్ 5V, ఓకేనా, మైనస్ 10 మైనస్ 40 మైనస్ 50 ఈక్వల్ టు 0. ఇక్కడ 5V ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత 50. ఇక్కడ V ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత వచ్చింది V ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10. V ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10. ఇదేంటిది నోడ్ వోల్టేజ్. ఓకేనా? ఈ నోడ్ వోల్టేజ్ పే చేసుకొని మనకి ఎక్కడ కరెంట్ కావాలో అక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు కరెంట్ వచ్చేసి ఈ R3 దగ్గర కావాలి. సో R3 దగ్గర కావాలంటే ఏంటిది ఇయర్ R3 ఇక్కడనే ఉన్నాయి కదా, సో ఇక్కడ కరెంట్ కావాలి అని రాసుకోవచ్చు. V అంటే ఎంత ఇయర్ ద 10 మైనస్ V2 అంటే ఎంత 20 బై ఇయర్ ద R3 ఎంత 1 అంటే కరెంట్ ఏమవుతుంది మైనస్ 10 బై 1 ఈక్వల్ టు ఎంత మైనస్ 10 ఆంపియర్స్. ఓకేనా? సో ఇన్ కేస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ కావాలి R2 దగ్గర కావాలి. R2 ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇదేనా అని నేను రాసుకోవచ్చు ఇయర్ ద నోడ్ వోల్టేజ్ 10, R2 ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత 1 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ 10 ఆంపియర్స్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద ఇక్కడ కావాలి R1 దగ్గర కావాలి అని నేను రాసుకోవచ్చు ఇయర్ ద V మైనస్ 10 బై R1 ఎంత R1 ఈజ్ ఈక్వల్ 2 కదా, సో 10 మైనస్ 10 బై 2. ఇయర్ ద 10 మైనస్ 10 ఇది నథింగ్ బట్ ఇలా రాదు, నేను జస్ట్ జనరల్ నార్మల్ వాల్యూస్ ఇచ్చాను, సో అలా కాదు. సో ఇక్కడ దిస్ ద వే ఆఫ్ క్యాలిక్యులేషన్ V మైనస్ 10 బై 2. దిస్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ కరెంట్ ఇన్ 2 ohm or 1 ohm resistor. ఓకేనా? దిస్ ఇస్ ద నోడల్ అనాలిసిస్. సో ఇయర్ ద ఓన్లీ 2 sources are there. If the multiple nodes are there, for example in case, సో మల్టిపుల్ వోల్టేజెస్ ఇది నథింగ్ బట్ మల్టిపుల్ నోడ్స్ ఉన్నప్పుడు ఎలా సాల్వ్ చేయాలి? సో ఇయర్ ద మల్టిపుల్ నోడ్స్ ఉన్నప్పుడు ఇయర్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఫైండ్ దట్ వన్,
we go for multiple sources or the multiple nodes. Here the V1 resistor, voltage, here the V1, V2, V3, okay na, R1, R2, R3, R4 ఇలా ఉంది. సో ఇలా ఉన్నప్పుడు ఇలా వేయాలి. సో ఇలా ఉన్నప్పుడు ఎలా చేస్తారు, ప్లస్ మైనస్ ప్లస్. ఫస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ ఐడెంటిఫై చేయండి. సో నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ ఐడెంటిఫై అంటే దిస్ ఇస్ ద రిఫరెన్స్ నోడ్ కదా, ఫస్ట్ నోడ్, దిస్ ఇస్ ద వన్ నోడ్, దిస్ ఇస్ ద అనదర్ నోడ్, ఓకేనా. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ నోడ్స్ అండి, ఇయర్ రిఫరెన్స్ నోడ్ 1 2, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ నోడ్స్ ఆర్ 3. ఇయర్ ద n-1 కావాలా, 3 - 1 ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంత 2. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ ఏంటండి, నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ ఆర్ 2. ఇయర్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ 2 అన్నప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ ఎన్ని ఉంటాయి, అన్నోన్ వేరియబుల్స్, ఇయర్ ద 2 అన్నోన్ వేరియబుల్స్, ఓకేనా. ఇయర్ ద నోడ్ 1 దగ్గర, నోడ్ 2 దగ్గర అప్పుడు ఏం రాసుకోవచ్చు, ఇయర్ ద VA ఆర్ V1 ఆర్ ఏ అనుకోవచ్చు, ఏ బి అనుకుంటే VA PB, ఆల్రెడీ ఇక్కడ V1 V2 అనుకున్నాం కదా, సో VA PB అనుకోండి. సో ఒక్కొక్క నోడ్కి నోడ్ అనాలిసిస్ అప్లై చేయండి. ఇది నథింగ్ బట్ ఏంటిది, ఇయర్ ద KCL అప్లై చేస్తే ఈ నోడ్ దగ్గర నోడ్ వోల్టేజ్ ఎంత, VA అంటే ఏం రాసుకోవచ్చు, VA మైనస్ V1/R1 ప్లస్ VA/R2. నెక్స్ట్ ఈ నోడ్ వోల్టేజ్, ఈ నోడ్ ఎక్కడ ఉంది, ఈ రెసిస్టర్కి మధ్య ఉంది కదా, సో అప్పుడు ఇక్కడ ఏమనుకోవచ్చు, ఇయర్ ద VA మైనస్ VB/R3 ఈక్వల్ టు 0. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ ఈక్వేషన్, Here we go for second one. Here the first node, here the second node can raskochu, here the VA minus VB, here VB minus VA by R3 plus here the ikkada one more resistors, for example let's assume this is the resistor value, this is a resistor anukondi, here the R5 anukondi, appo anukochu here the VB minus VB minus V2/R5, ఓకే నా. ఇయర్ ఏమనుకోవచ్చు, VB ఇయర్ ద మైనస్ ప్లస్ ఏమవుతుంది, రైజ్ అవుతుంది కదా, అంటే ఏం రాసుకోవచ్చు, VB ప్లస్ V3/R4 ఈక్వల్ టు 0. ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2, ఓకేనా. ఈ 2 ఈక్వేషన్స్ LCM తీసుకొని సింప్లిఫై చేస్తే we will get the equation in terms of 2 unknown variable, that is the VA and VB, ఓకేనా. ఆ VA VBని సాల్వ్ చేస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ VA ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 వచ్చింది అనుకోండి, VB ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 volts వచ్చింది అనుకోండి, ఆడ వాల్యూస్ తీసుకుంటే ఆ వాల్యూస్ తీసుకొని మనకి ఎక్కడ కరెంట్ కావాలో అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే, ఓకేనా, వీ విల్ గెట్ ద పర్టికులర్ బ్రాంచ్ కరెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ కరెంట్ కావాలి, సో ఇక్కడ కరెంట్ కావాలంటే ఇక్కడ R3 కదా, అంటే ఇదన్నా తీసుకోండి, నెక్స్ట్ ఇదన్నా తీసుకోండి, ఇందులో ఏ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినా సరిపోతుంది. ఇయర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ R4 దగ్గర కావాలనుకోండి, R4 ఇది నథింగ్ బట్ ఇక్కడైనా ఇయర్ ద VB ప్లస్ V3/R4 ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఈ కరెంట్ వస్తుంది, ఓకేనా. సో ఈ వేలో మనకి ఎక్కడ కరెంట్ కావాలో అక్కడ కరెంట్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు బై యూజింగ్ ద KCL అండ్ KVL, ఓకేనా. దిస్ ఈస్ ద మెష్ అండ్ నోడల్ అనాలిసిస్, ఓకేనా. వీటిపైన ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేస్తే మనకి ఈజీగా అర్థమవుతుంది, ఓకేనా. దిస్ ద వే ఆఫ్ క్యాల్కులేషన్ KCL and KVL or mesh and node analysis. Okay, these are the topics in our first unit. This is the total first unit topics. Okay, clear. Thank you.